Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone to this course. This course is called Operating Systems, and I am Muhammad Isharifin Hussain, lecturer, Department of Computer Science and Engineering, Southeast University. I have done my bachelor's in CSE from BRAC University in 2018, and currently I am pursuing my master's in Information and Communication Technology from BUET. This course deals with operating systems, and we all know, and I guess we all are familiarized with the concept of operating systems. If we use some smart devices right now, so if you use a computer or a laptop, or if you use a mobile, so you'll most probably have the basic idea of operating system, though we have to go thoroughly in this course, and we will know and we'll get to know the thorough descriptions of what the operating system is, why do we need operating systems, and how does the operating system works. And in this course actually we'll get to know the types of operating system, and how do operating system makes our life easy, and what is the algorithm behind it. We'll actually know that the processes, the descriptions, and whatnot. So we'll know what's going behind the curtain, what's actually going on when I am operating software, or I am like playing a game in my Android mobile. What's going on behind the scene, who is operating all this, and how it is going on. So we'll get to know that in this course. So welcome you all to this course. So today we will talk just basics about the introductions, just the introduction of OS, operating system, and we can see a picture of dragon here. A dragon watching or playing video games, something like that. So this is a dragon. Uh, there is a reason for putting this dragon here in the introduction of operating system lecture, because the main book of the operating system, a very good book and the very basic book, we have all read this book when we are students of operating system, and this book is very preferable. Operating system concepts, a nice little book. So this book is also recommended for you for this coursework. So mainly our course is dependent on this book. So this book has a picture of dragon in front page of this book. So it has a picture of a dragon like this, I guess, in the front page of the book. That's why we call it in বাংলা ড্রাগনের বুক, ড্রাগনের বই। এই ড্রাগনের বই দিয়ে আমরা যদি বলি তাহলে সবাই চিনে, ড্রাগনের বই বললেই সবাই চিনে। নীলক্ষেতে যদি যে বলি যে মামা ড্রাগনের বই দেন, তাহলে এই বইটা কি, অপারেটিং সিস্টেম কনসেপ্ট, এই বইটা কি বোঝে। এই কারণে অপারেটিং সিস্টেম কোর্সটাও আসলে যেহেতু এই বইয়ের উপর নির্ভর করেই বানানো হয়েছে, এই বইয়ের যে ড্রাগনের কনসেপ্টটা, সেই ড্রাগনের কনসেপ্টটা এই কোর্সের শুরুতে তাই ছবি হিসেবে দেওয়া হয়েছে, জাস্ট ফর ফান আই গেস। বাট ইয়েস, উই ক্যান বি ড্রাগনস। আমরা ড্রাগনের মতো শক্তিশালী হতে পারি if we know how to rule the operating system. So you know okay, so this is the course outline. So we'll have the chapters covered. So these are the chapters of the book we'll cover, inshallah. So right now we're in this phase, operating systems overview. We will have process management, CPU scheduling, threads, process synchronization, deadlocks, memory management, and the virtual memory. And let's see if we can move further from this. So well, right now we will be discussing this operating systems overview and structures. So
the objective of this course, this is so important to discuss. The objective is to provide a grand tour of the major operating system components. আমাদের এই অপারেটিং সিস্টেম কি কি দিয়ে গঠিত সেগুলো যদি আমরা না জানি তাহলে কেমন হলো? তাহলে আমাদের এই কোর্সে অবশ্যই আমরা অপারেটিং সিস্টেমটা কি কি দিয়ে গঠিত সেটা জানবো, এবং আমাদের কম্পিউটার সিস্টেম অর্গানাইজেশন to provide coverage of the basic computer system organization. কম্পিউটার সিস্টেম কিভাবে সাজে, একটা কম্পিউটার সিস্টেম কিভাবে হায়ারার্কি মেনটেন করে চলে, কোথ থেকে কি হয়, কম্পিউটার সিস্টেমের যেই সন্নিবেশটা কিভাবে সন্নিবেশিত থাকে কম্পিউটার সিস্টেম, আমরা সেটা জানবো। এবং ইউজাররা ইউজারদের অপারেটিং সিস্টেমে ইউজারদের কি কি সার্ভিস দেয় এবং প্রসেসকে, প্রত্যেকটা প্রসেসকে এবং অন্যান্য সিস্টেমকে, অপারেটিং সিস্টেমকে কি সার্ভিস দেয় সেটা শিখবো। এবং আমরা আরো শিখবো যে একটা অপারেটিং সিস্টেম বানানোর কি কি ওয়ে থাকতে পারে, ভ্যারিয়াস ওয়েস অফ স্ট্রাকচারিং an operating system. So first of all, we have to know what is an operating system. A very basic question. The basic question is, for studying this course, what is OS? Simple question, and I need the answer. If you guys think of an answer, you can, tell me the answer while I am in the QS session. Right now, just think, what is an operating system to you? So there are a lot of definitions for operating system, but this is the basic one and the general one. A program that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware. So we have to focus on this word, intermediary. So it is like the medium between a user of a computer and the computer hardware. So we have, suppose we have a user. This is a user. He is smiling because he can operate operating system. This is a computer, and he is kind of operating the computer with the keyboard and the mouse. And the computer actually has casing, like here is the CPU, motherboard, RAM, and everything. So this is the hardware of a computer, the hardware of a computer, and you are the user. So operating system is something that creates this way between the hardware and the user, so that the user can interact with the hardware. That means can interact with the computer. So computer is actually nothing but that that is operating with a silicon chip. So it's nothing but silicon chip, 0 1 bits and whatnot. So this is a computer hardware. So we as users, we don't know the complexities of the computer hardware. So এটা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ব্যাপারগুলো তো অনেক জটিল। আমরা যারা সাধারণ কম্পিউটার ইউজার তারা তো এই জটিলতায় যেতে চাই না। আমরা জাস্ট আমাদের যে সফটওয়্যার চালাতে ইচ্ছা করছে বা যেই গেমটা খেলতে ইচ্ছা করছে সেই গেমটা আমরা খেলছি, যে ব্রাউজারে যেতে ইচ্ছা করছে সেই ব্রাউজারে যে আমরা ফেসবুক টুইটার কাঁপায় ফেলতেছি। বাট আসলে হার্ডওয়্যারে কিভাবে কাজটা হচ্ছে, how is the computer computing, we don't get to the details of that. যার কারণ আমাদের মাঝখানে হার্ডওয়্যার আর ইউজারের মাঝখানে যিনি আছেন তার নাম হচ্ছে ওএস, অপারেটিং সিস্টেম। অলরাইট, সো এইখানে এই জন্য এই কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছে, ইন্টারমিডিয়ারি। অলরাইট, সো অপারেটিং সিস্টেম গোলস,
অপারেটিং সিস্টেমের লক্ষ্য কি হতে পারে? এক্সিকিউট ইউজার প্রোগ্রামস and make solving user programs easier and make the computer system convenient to use. As I have discussed already, that operating system is making the system convenient, easy to use, right? So as a user, you feel the ease, like you have an operating system, so you are an user of, okay, I'm again drawing you a happy user. You are using your mobile, which is an Android mobile. So you don't need to worry about the hardware setup of the mobile. How does the hardware acting? Rather, you just interact with it seamlessly, easily by operating system. So the mobile has, suppose, an Android operating system. That's how you can interact with the mobile easily, and you don't get to the details of the hardware. So operating system, it does interact with the hardware, and well, it is kind, I can say that it is a system software. So operating system itself a system software. So we'll know the details of system softwares in our lectures. So somewhere in our lecture we get to know that. So operating system is actually a software that interacts with the hardware for creating the intermediary, for creating the medium with the user and the hardware. All right. So operating system, the goal of an operating system is also use the computer hardware in an efficient way. So, well, I can give example for this. CPU speed. So from your courses of computer hardware like computer architecture or courses like microprocessor, you get to know about CPU speed, central processing unit speed. CPU has lightning speed compared to the human speed. So human speed বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? আমি যখন হাত নাড়াচ্ছি, আমি যখন কথা বলছি, আমাদের মানুষের যে ইন্টারাক্ট করার ক্ষমতা সেটা কিন্তু খুবই ধীর স্থির। মানুষ কিন্তু একটা জিনিস বোঝে বা একটা জিনিস গণে বা একটা জিনিস করে, তার যে সময়টা লাগে সেটা আপাত দৃষ্টিতে মানুষের কাছে স্বাভাবিক মনে হলেও সিপিইউ কিন্তু তার চাইতে, একটা একটা কম্পিউটার প্রসেসর কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি সেই জিনিসগুলো করতে পারে। যেমন আমি যদি আমাকে যদি বলা হয় যে আপনি 1 থেকে উম, 1 কোটি পর্যন্ত প্রত্যেকটা সংখ্যা একটার পর একটা যোগ করে যান, তাহলে আমি এর ফলাফল কতক্ষণে বের করতে পারবো আমি জানি না, কিন্তু একটা সিপিইউ কিন্তু মাইক্রো সেকেন্ডে সেটা বের করে ফেলতে পারবে। তো মানুষের যে চিন্তা করার গণনার যে স্পিড এবং মানুষের ইন্টারাকশন করার স্পিড, যেমন একজন মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে, সে কিবোর্ডে এ বি সি এই 3টা কি সাপোজ সে প্রেস করবে, তার যেই সময়টা লাগবে কিবোর্ডে এ বি সি 3টা কি প্রেস করার যেই সময়টা লাগবে তার চাইতে অনেক ফাস্ট হচ্ছে সিপিইউ। সিপিইউ কিন্তু এ ইনপুটটা নিয়ে প্রসেস করে বসে থাকবে বি এর জন্য, কিন্তু সিপিইউ এর অনন্তকাল বসে থাকতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষটা বি প্রেস করছে। কারণ মানুষের জন্য এ থেকে বি প্রেস করার জন্য যদি আধা সেকেন্ডও সময় যায়, সেটা সিপিইউর জন্য অনন্তকাল, কারণ সিপিইউ স্পিড মানুষের ইন্টারাকশন স্পিডের চেয়ে অনেক বেশি। এই কারণে আমাদের যদি কম্পিউটার হার্ডওয়্যারটা মানুষ না ম্যানেজ করে অ্যাকচুয়ালি অপারেটিং সিস্টেম, যেটা নাকি একটা নিজেই সফটওয়্যার, তাকে দিয়ে ম্যানেজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার যে ম্যানেজমেন্ট সেটা অনেক ইফিশিয়েন্ট হয়। So here we can see some of the logos of some operating systems like Windows, Apple কাদের কাদের আছে হাত তুলি, মানে এখন হাত তুলতে হবে না, অ্যাপল যাদের যাদের আছে তারা আমাকে কিউএ সেশনে জানাতে পারে যে স্যার আই অ্যাম অপারেটিং উইথ an Apple device, and Apple এর কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম আছে iOS, রাইট? iOS অপারেটিং সিস্টেম আছে ফোনে, এবং এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোনের আরেকটা অপারেটিং সিস্টেম
অ্যান্ড্রয়েড এন্ড অ্যাপেলের এটা বলতে ভুলে গেছি, ম্যাক ওএস, যেটা হচ্ছে অ্যাপেলের কম্পিউটার বা ডেস্কটপ যারা যেটা সেল করে, ওরা ল্যাপটপ, নোটবুক, সেখানে আমরা ম্যাক ওএস দেখতে পারি। অ্যান্ড্রয়েড driven devices mainly হচ্ছে মোবাইল, স্মার্টফোন অ্যান্ড্রয়েড থাকে। and here we can see a penguin, and this is Linux, our very favorite. So Linux operating system actually gives you the freedom to manipulate your operating system. তো লিনাক্স যারা চালায় তারা কিন্তু অপারেটিং সিস্টেমকে নিজের মতো করে, যেটা যদি আমি বলি এভাবে, এডিট করে ইউজ করতে পারি। সো ম্যানিপুলেট, উই ক্যান ম্যানিপুলেট দ্য অপারেটিং সিস্টেম লাইক লিনাক্স, বিকজ কারণটা কি আমরা কেউ জানি না, কি যদি জেনে থাকি আবারও হাত তুলি এবং মাথার মধ্যে এটা রাখি যে এটা লিনাক্স কেন ম্যানিপুলেট করা যায়, সেটার কারণ কি হতে পারে, এবং সেটা আমরা কিউএ সেশনে জানাবো যে আসলে লিনাক্স কেন, we can manipulate Linux and most of the computer geeks, so যারা হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটার নিয়ে অনেক ঘাটে, সারাদিন কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাকে, এবং আমাদের যে ছবিতে দেখায় যেসব মানুষ যারা হচ্ছে হ্যাকার টাইপের, হ্যাকিং করতে ভালোবাসে, মোস্ট অফ দেম ইউজ লিনাক্স। ওয়াই? দেয়ার ইজ আ রিজন, তাই না? সো অলরাইট, অলরাইট, সো what is an operating system do? So অপারেটিং সিস্টেম কি করে এটা যদি আমরা বুঝতে চাই, সেটা হচ্ছে আহ, প্রথম কাজ হচ্ছে রিসোর্স অ্যালোকেটর। সো অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে রিসোর্স অ্যালোকেটর। রিসোর্স অ্যালোকেটর বলতে আমরা কি বুঝি, যে আমাদের অপারেটিং সিস্টেম যেই ওএস, যেই কম্পিউটার হার্ডওয়্যার উপর চলে, সেই কম্পিউটার হার্ডওয়্যারে রয়েছে হচ্ছে, আমরা জানি কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্ট হিসেবে and microprocessor course, computer architecture course, we get to know that কম্পিউটার হার্ডওয়্যার রিসোর্স বলতে সিপিইউ আছে, প্রসেসর আছে, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট আছে, we have the memories. It can be secondary memory, it can be primary memory, secondary memory, উদাহরণ হচ্ছে ধরেন হার্ড ডিস্ক, এইচডিডি, can be primary memory like RAM or ROM, random access memory, read only memory. All right, so these are the resources of uh, our computer hardware. তো অপারেটিং সিস্টেম এই রিসোর্স গুলোকে ম্যানেজ করে, যে কতটুকু মেমোরিটা কিভাবে অ্যালোকেট করতে হবে, আমার প্রসেসরটাকে কিভাবে অ্যালোকেট করতে হবে, এটা আমরা বুঝবো যে সামনে আসলে রিসোর্স অ্যালোকেশন কিভাবে করে, বাট অপারেটিং সিস্টেম ডাজ দ্য রিসোর্স অ্যালোকেশন। কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, সো প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম কিভাবে কন্ট্রোল এক্সিকিউট হবে, ইউজার প্রোগ্রাম, যেমন সাপোজ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এটা একটা ইউজার প্রোগ্রাম, এটার আইও অপারেশন থেকে শুরু করে, আইও বলতে আমরা এগুলো, আমি যে টার্ম বলছি এগুলো কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত, সামনে যে হয়তো কাজে লাগবে। আইও মানে হচ্ছে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস, লাইক মনিটর ক্যান বি the output device, and a keyboard, mouse, they are input devices. So আইও বলতে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস বোঝায়। আমাদের কম্পিউটারে যেমন স্পিকার আছে, এটা হচ্ছে একটা আউটপুট ডিভাইস। সো কার্নেল, অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে কার্নেল থাকে, প্রত্যেকটা অপারেটিং সিস্টেমে কার্নেল অবশ্যই থাকবে। কার্নেল হচ্ছে দা ওয়ান প্রোগ্রাম রানিং এট অল টাইম। সো অপারেটিং সিস্টেমের কার্নেলটাই হচ্ছে গিয়ে সবসময় চলতে থাকে। আমরা কম্পিউটারটাকে যখন সাপোজ আমরা কম্পিউটারটাকে ফেলে রাখছি, সেটা হয়তো লক করে রেখে গিয়েছি, কার্নেল থাকবে, কার্নেল ইজ দেয়ার। So the kernel is the central module of an operating system. It is part of the operating system that loads first and it remains in the memory. So কার্নেলটা কিন্তু যখন আমরা কম্পিউটারটা চালাই, কার্নেলটা কিন্তু সব সময় মেইন মেমোরিতে থাকে। মেইন মেমোরি বলতে আমরা এখানে RAM কে বোঝাবো, প্রাইমারি মেমোরি কে বোঝাবো। The kernel code is usually loaded into a protected area of a memory. তো অপারেটিং সিস্টেমটাকে কিন্তু আমরা অপারেটিং সিস্টেমের কার্নেলটাকে র্যামের এমন জায়গায় রাখা হয় যেটা কিন্তু প্রিভেন্টেড থাকে, যাতে অন্য কোনো প্রোগ্রাম এসে, অন্য কোনো সফটওয়্যার এসে র্যামের সেই জায়গাটা দখল করে নিতে না পারে। এটা এটা করলে তো অপারেটিং সিস্টেমে ক্র্যাশ করবে, তাই না? তো এটা সাধারণত কার্নেলের কোডটা প্রোটেক্টেড থাকে র্যামে। ওকে, সো
আমরা একটু আগে সিস্টেম সফটওয়্যার নিয়ে কথা বলছিলাম এবং আমি দাবি করেছিলাম যে অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি itself a system software. সরি, কোথায় চলে গিয়েছি? হ্যাঁ, অপারেটিং সিস্টেম itself is a system software. সো অপারেটিং সিস্টেম নিজে একটা সিস্টেম সফটওয়্যার কি হবে? তাহলে সিস্টেম সফটওয়্যার কি, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কি? সো there are mainly two kinds of software. One we can call system software, another one is application software. So what is system software? So system software refers to the operating system and all utility programs that manage computer resources at a low level. System software includes compilers, loaders, linkers, debuggers, and drivers. So driver কথা হয়তো এখানে বলা হয়নি। So সিস্টেম সফটওয়্যার কি হতে পারে? যারা হচ্ছে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন, এখানে আমরা হায়ারার্কিটা দেখতে পাচ্ছি। ইউজার থাকে প্রথমে, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার থাকে, অপারেটিং সিস্টেম থাকে, হার্ডওয়্যার থাকে। তো এখানে এই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের উপরের লেয়ারটাই থাকে হচ্ছে উপরের লেয়ারটাই, অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারকে যদি আমরা দুই ভাগে ভাগ করি তাহলে উপরের লেয়ারে থাকে হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার আর নিচের ভাগে সরি, আই এম ভেরি সরি, টু এখানে উপরের ভাগে থাকে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আর নিচের ভাগে থাকে হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার, যদি অ্যাপ্লিকেশন কি আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি আর কি। তাহলে ওকে, তো আমরা কিন্তু একটা কম্পিউটারের যখন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারটা কোড করা হয়, সাপোজ আমি হোল অপারেটিং সিস্টেমেরই কেন আসলে অপারেটিং সিস্টেমটা দরকার একটা অ্যাপ্লিকেশনের, যে কোনো সফটওয়্যার, সেটা একটু বর্ণনা করি। আমরা সাপোজ যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কথা চিন্তা করি, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার, দিস ইজ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। তো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা আমরা চিন্তা করি যদি অপারেটিং সিস্টেম না থাকতো, ইফ দেয়ার ওয়াজ নো অপারেটিং সিস্টেম, হোয়াট উড হ্যাপেন, হাউ উড উই operate the softwares like Microsoft Word? How would we operate? So first আমাদের কি করা লাগতো, আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যে আমরা ছাড়বো সেটা কিন্তু কম্পিউটার হার্ডওয়্যারকে জানাতে হতো যে হ্যালো, আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা চালু করব, তাহলে আমার র্যামে মাইক্রোসফট প্রথমে আমাদের যে হার্ডওয়্যারের সেকেন্ডারি মেমরি অর্থাৎ হার্ড ডিস্ক আছে, এইচডিডি, সে হার্ড ডিস্কের লোকেশন থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সফটওয়্যারটার লোকেশন খুঁজে বের করতে হতো। এরপর সেকেন্ডারি মেমরি থেকে বলতে হতো যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমরা চালু করব, চালু করার জন্য সেটা প্রাইমারি মেমরি বা র্যামে লোড করো। তো সে র্যামে লোড হইতো, দেন আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে লিখতাম এবং প্রত্যেকটা লেখার পরে আমরা যদি সেভ করতে যেতাম আমাদের বলে দিতে হইতো যে আচ্ছা হ্যাঁ, র্যামের এই সরি হার্ড হার্ড ড্রাইভের এই পজিশনে, সেকেন্ডারি মেমোরির এই জায়গাটায় আমার এই ফাইলটা সেভ করো। এরপর আমাদের বলতে হতো যে এবার আমরা বের হব, আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড চালানো শেষ, এবার র্যাম থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডকে মুছে দাও, এখন আর মাইক্রোসফট ওয়ার্ড র্যামে থাকা লাগবে না। So I guess you can see the complexities behind these. Without the operating system, it would be very hard. It will be very tough to operate something like a Microsoft Word. And just think about the complex games, the complex softwares we operate in our daily life. So this is very hard for you if you don't have an operating system. They are helping you out in each of the steps you take in these applications. So এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর যেটা আমি বর্ণনা করলাম যে আসলে অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া আমাদের কি কি করতে হতো, এটা কিন্তু এখন যদি আমাদের অপারেটিং সিস্টেম থাকে তাহলে কি করতে হয়, আমাদের এরকম কিন্তু বলতে হয় না যে সেকেন্ডারি মেমোরি বা হার্ড ডিস্কের এই জায়গা থেকে এসে তুমি র্যামে বসে যাও, র্যামে লোড হয়ে যাও, প্রাইমারি মেমোরিতে এসে যাও, এটা বলতে হয় না। উই জাস্ট হ্যাভ টু ডু আ ডাবল ক্লিক ইন the icon of Microsoft Word and boom, it comes up. সো ব্যাপারটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং যে আমাদের যদি অপারেটিং সিস্টেম না থাকতো তাহলে কি করতে হতো এবং এখন একটা অপারেটিং সিস্টেম আছে তাহলে আমাদের কি করতে হচ্ছে। So satisfying, and that's how we came in the era of computer science. So we have came a lot forward because
এই জিনিসটা কিন্তু আমরা we couldn't imagine this even in 19 um, even at the time of the second world war, তখন কিন্তু আমরা এই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এরকম সামথিং লাইক মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমরা ডাবল ক্লিকে খুলে ফেলবো, সেটা কল্পনা করা যেত না, বাট দিস ইজ ট্রু রাইট নাও। ওয়েল, সো কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট আর কুল, রাইট? তারা কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট যারা, যাদের জন্য আমরা আজকে আহ, এত কিছু টেকনোলজির যে সাগর, সে সাগরে ভেসে আছি। সো উই শুড অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাম এন্ড উই শুড অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য হিউম্যান সিভিলাইজেশন, যে আসলে হিউম্যান সিভিলাইজেশন কতটা এগিয়েছে সেটা কিন্তু আমরা যখন ভিতরে না যাব, ভিতরে না ঢুকবো, সায়েন্সটা না বুঝবো, তখন এটা বলা খুব সহজ যে হ্যাঁ মানে এটা অ্যাপ্রিসিয়েট না করে আমরা থাকতেই পারি যে কিভাবে কি হচ্ছে, একটা মোবাইল আমি গেম খেলছি এটা তো কিছুই না, এরকম একটা ভাব আসতে পারে। কিন্তু আসলে এই যে এই গেমটা চলার পিছে একটা মোবাইলে এই মুহূর্তে একটা আপনি পাবজি খেলছেন, একটা কড গেম খেলছেন, এই যে গেম খেলছেন এটার পিছে যে কত শত বছরের মানুষের অবদান আছে, সেটা আপনি যদি একটু ভেতরে ঢুকেন তাহলেই বুঝতে পারবেন। সাপোজ জাস্ট একটা ছোট্ট উদাহরণ, আমাদের এই ছোট্ট একটা কম্পিউটার সায়েন্স একটা কোর্স অপারেটিং সিস্টেম, এই অপারেটিং সিস্টেমটাই যদি না থাকতো, আপনি যদি গেম খেলতে চাইতেন, একটু চিন্তা করেন হাউ হার্ড ইট উড বি to to play games just interacting with the computer hardware. So এখানে মোবাইল হার্ডওয়্যার সাথে আপনি ইন্টারেক্ট করে গেম খেলতে হতো, so that would be very tough. নাও এখানে কিন্তু জাস্ট একটা থিওরিটিক্যাল একটা টার্ম এসে পড়ছে, এটা হচ্ছে ইন্টারাকশন। ইন্টারাকশন, সো অপারেটিং সিস্টেম গিভস আস দ্য ইন্টারাকশন। তো অপারেটিং সিস্টেমের একটা প্রধান ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে, মানে আগের হয়তো কিছু অপারেটিং সিস্টেম আছে যেমন ব্যাচ অপারেটিং সিস্টেমে ইন্টারাকশন ছিল না, বাট অপারেটিং সিস্টেম মেইনলি এখনকার অপারেটিং সিস্টেম গুলো আমাদের ইন্টারাকশন করার সুযোগ দেয়। ইন্টারাকশন মানে হচ্ছে গিয়ে পারস্পরিক ভাবে যে যোগাযোগ, সেটা যে আমি একটা কাজ করতেছি, সে সেটা দেখে আরেকটা আমাকে ফেরত দিচ্ছে, সেই অনুযায়ী আমি আরেকটা ইনপুট দিচ্ছি, সে আমাকে সেই ইনপুট অনুযায়ী আরেকটা আউটপুট দিচ্ছে। সো দিস ইজ কল্ড অ্যান ইন্টারেক্টিভ সিস্টেম, যেখানে ইনপুট আমি দিব, সে আমাকে আবার আরেকটা আউটপুট দিবে, আমি আবার ইনপুট দিব, সে আমাকে আরেকটা আউটপুট দিবে। জাস্ট থিঙ্ক of this software, like I'm selecting this and I'm just doing it. সো এখানে আমার একটা গ্রাফিক্স ট্যাবলেট আছে অ্যাকচুয়ালি, যে কম্পিউটারের সাথে লাগানো, এবং গ্রাফিক্স ট্যাবলেটের সাথে একটা পেন আছে। আমি এই পেনটা যখন নাড়ছি, আমি একটা ইনপুট দিচ্ছি গ্রাফিক্স ট্যাবলেটে, এবং যে ইনপুট দিচ্ছি আমি কিন্তু আমার কম্পিউটারে, আমার ল্যাপটপের মনিটর এটা দেখতে পাচ্ছি, তাই না? সো থিঙ্ক হাউ নাইস ইট ইজ। অলরাইট, সো এনাফ অফ গল্প গুজব,